හරි අපි දැන් ක්ලාස් ඩයග්‍රෑම් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ මේ දීලා තියෙන description එක use කරලා right. එතකොට අපේ topic එක design a UML class diagram for the car dealership management system or CDMS that track car sales, customers and dealership staff. That mean our sales people. එතකොට අපේ topic එක car dealership management system right. දැන් description එකේ කියලා අපි මුලින්ම කරන්න ඕන classes ටිකයි ඒවක attribute ටිකයි identify කරගන්න එක right. අපි one by one now. The system includes three types of vehicles: cars, truck and motorcycles. Vehicle is with attributes such as vehicle ID, make, model and year. All vehicles have a unique identifier and are classified by make, model and year of manufacture. Then මෙතන තියෙන classes මොනවද? The system includes three types of vehicle. හරි vehicle ಜಾති තුනක් තියෙනවා right. ඒ කියන්නේ මේ vehicle කියන එක අපිට super class එකක් විදිහට අරන් ඒ අනිත් type තුන ගන්න පුළුවන් sub class කියලා. cars, truck and motorcycles. එතකොට vehicle class එකට ආපුවම අපිට attribute තියෙනවා vehicle ID, make, model and year. මේවා තමයි attribute vehicle class එකේ යටතේ එන. All vehicles have unique identifier, that means same thing right. ඊළඟට තියෙනවා cars. Cars include attributes such as seating capacity and fuel type. මේ දෙක ඇවිල්ලා cars එකේ attribute. අපි වෙන කල එකක් ගමු. Trucks have attributes such as cargo capacity and number of axles. Trucks තියෙනවා attribute මොනවද truck වල? cargo capacity එකයි number of axles. මම මේකත් highlight කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට motorcycles include engine capacity and type. මේ දෙකම තියෙන්නේ inheritance relationship එක right, parent class and child class. Each sales people will sell vehicles. So vehicle කියන්නේ අපේ class එකක්. Each sales people කියන්නේ sales people have attributes such as employee ID, name, contact info and work schedule. දැන් අපිට sales people කියලා class එකකුත් හදාගන්න පුළුවන් right. අපිට attribute තියෙනවා employee ID, name, contact info, work schedule. ඒක highlight කරගමු. A customer has attribute like customer ID. Right. Then we have another class customer right. When you take customer attribute මොනවද? Customer ID, name, contact info, purchase history. A customer can purchase multiple vehicles from the dealership. The relationship එකට ආවම customer ගෙමුයි vehicle එකයි අතර තියෙන්නේ multiple relationship එකක් right. When a vehicle is sold, a sales record is created. Whenever we sold any vehicle, on that time we are going to create sales record. Again, it will be a class. It's created to record the sale. The sales record contain attributes such as record ID, sale date, sale price and sale person ID. එතකොට මේක attribute තියෙනවා record ID, sale date, sale price and sales person ID. කවුද sell කරේ එයාගේ ID එකක් තියෙනවා right. හරි දැන් අපිට classes තියෙනවා vehicle, car, truck, motorcycle. ඊට පස්සේ තියෙනවා sales people, customer, sales record. classes තියෙන 1 2 3 4 5 6 7ක් තියෙනවා right. අපි දැන් මේ class ටික මුලින්ම create කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ attribute ටික අපිට දාගන්න පුළුවන්. මම OneNote එකක් open කරගන්නවා. හරි අපි classes one by one create කරමු. full screen යන්න පුළුවන්ද අපිට පුළුවන් නේ. right මම මුලින්ම draw කරගන්නවා අපේ vehicle class එක right. vehicle class එක ගත්තාම මේක තමයි class එකේ topic එක. ඒතකොට class එක ඇතුලේ අපිට එන attribute right. attribute වලට මම color එකක් ගන්නවා red color එකම. attribute මොනවද තියෙන අපේ vehicle class එකේ? vehicle ID, make, model and year. එසේ මේවා private attribute vehicle ID මම type එක දෙනවා integer කියලා. second one make,
මේකත් ගමු integer කියලා. or we can take string, right? ඊට පස්සේ තියෙනවා model එක ගන්නවා string කියලා, right? අන්තිමට අපිට තියෙන variable එක එක මම ගන්නවා integer. හරි. දැන් තව method ඒ කියන්නේ දැන් අපි attribute එක අඳුරගත්ත ඊළඟ method තියෙනවා නම් ඒ ටික ඊළඟ section එකේ add කරගන්න පුළුවන්, right? එහෙම නැත්නම් අපිට මේ class එක close කරගන්න පුළුවන්. same color එක use කරමු. හරි. දැන් මේ විදිහට තමයි class එක create කරන්නේ, right? ඒතකොට මේ අඳුරගත්ත attribute ඔක්කොම මේ විදිහට දාන්න ඕන. දාද්දි minus දාන්නේ private කියන්නේ method නම් public දාන්න ඕන. example එකක් විදිහට මෙතන method එකක් තියෙනවා කියන්නේ display name කියලා එහෙනම් public වෙනවා display name. එහෙම method එකක් තිබුණොත් මේ විදිහට දානවා. return type එක string නම් string, void නම් void. ඔය විදිහට හැම function එකකම හැම class එකකම method තියෙනවා නම් මේ section එකේ variable තියෙනවා නම් මේ section එකේ variable වලට අපි private use කරනවා. ඒ කියන්නේ minus sign එක, ඒ වගේම data type එක colon එකකින් වෙන් වෙලා method වලට අපවම අපි use කරන public, right? දැන් මම ඊළඟ class වල මේ attribute දාන්නේ. මොකද එහෙම වුණොත් අපි ලොකු වෙලාවක් යනවා. අපි class name ටික විතරක් create කරමු, right? ඒතර vehicle class එකේ under vehicle class මට තියෙනවා තව class 3ක්. මේ ඇවිල්ලා එකක් තියෙනවා car කියලා, truck and motorcycle, right? car class එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා truck. ඊට පස්සේ තියෙනවා motorcycle, right? අපිට මේ පැත්තෙන් ඉඳගමු අපි. බස් දෙනවා motorcycle. classes තුනක් තියෙනවා. මේ classes තුනම ඇවිල්ලා inheritance relationship එක, right? inheritance කියන්නේ parent class එකෙන් child class එකට කැඩනවා, right? අපි inheritance relationship එකට ආපුවම මේ relationship එකට පුළුවන් මෙන්න මේ class එකේ තියෙන ඕනම attribute එකක් method එකක් මේ extend වෙලා තියෙන class ඇතුලේ use කරන්න, right? ඒතර මෙහෙම relationship එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා class include මේ attribute මේ ටික දාගන්න පුළුවන්. sales person ඉන්නවා, right? sales people have attributes such as employee ID, name, contact info and work schedule. relationship එක මොකද්ද? each sales people will sell vehicles. අපිට ඉන්නවා sales people. මේ විල අපේ class එක attribute එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. method එක මෙතනින්. මෙයාගේ relationship එක අපි දැන් මේක අපේ shop එකත් එක්කම ගන්නවා නම් එහෙම වුණොත් මෙතන ඉන්න aggregation එකක්, right? හැබැයි vehicle එකත් එක්ක හින්දා අපිට association relationship එකක් දාන්න පුළුවන්. association relationship එක multiplicity එකද අපිට දෙන්න පුළුවන්. එක sales person කෙනෙක් 0 or many vehicle sell කරනවා, right? ඒ අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. so each sales people will sell vehicles, not only one, right? more than one. it could be 0 or many. It also a customer has attribute like customer ID. A customer can purchase multiple vehicles from the dealership. Customer can buy multiple vehicles, right? One customer class එක create කරනවා මෙතනින් අපි use කරමු අපේ pink color එකම.
customer class එක තියෙනවා. customer ට buy කරන්න පුළුවන් multiple vehicles, right? customer කෙනෙක්ට buy කරන්න පුළුවන් එක customer කෙනෙක්ට එකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක්, right? එයා අනිවාර්යෙන් එකක් හරි buy කරොත් තමයි එයා customer කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන relationship එක මොකක්ද? customer table එකයි vehicle table එකයි මේ entry දෙක අතර තියෙන්නේ aggregation එකක්, right? මෙතන තියෙන aggregation එක නිකන් diamond එක, empty diamond එක. හේතුව දැන් vehicle එකයි customer අතර relationship එකක් තියෙනවා. මොකද vehicle එකක් buy කරන්න ඕන customer. හැබැයි vehicle එක නැති වුණා කියලා customer නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට customer ට function වෙන්න vehicle එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයා නිකම්ම person කෙනෙක් විතරයි, right? එයා customer වෙන්න නම් එයාට buy කරන්න vehicle එකක් තියෙන්න ඕන. අපි ඊට පස්සේ එනවා a customer when a vehicle is sold a sales record is created to record the sale. The sales record contain attributes such as record ID, sale date, sale price and salesperson ID. Right. When a vehicle is sold, then vehicle එක sold කරපු ගමන් ඊට පස්සේ මොකද sales record එකක් create වෙනවා, right? ඒ create වෙන එකේ තියෙනවා record ID, sale date, sale price, salesperson ID. ඒ කියන්නේ salesperson ID කියන්නේ කවුද sell කරේ කියලා. එතකොට අපි දැන් මේ class එක create කරොත් මෙතන ඉන්න මොන විදිහේ relationship එකක්ද? example එකක් විදිහට මම create කරනවා මේ class එක. අපි zoom out කරමු. හරි මම මේ හරියෙන් create කරනවා. අපිට තියෙනවා sales record class එක, right? sales record class එක. එතකොට මොකද්ද තියෙන relationship එක මේ දෙක අතරේ? මෙතන තියෙන aggregation එකක්ද? vehicle එක නැති වුණොත් sales record එකට survive වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ, right? vehicle එක මත තමයි sales record එක depend වෙන්නේ. ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් මෙතන ඉන්නේ composition relationship. ඒ කියන්නේ fill උන diamond එක, right? diamond එක fill වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහේ relationship එකක් තමයි ඉන්නේ. එක vehicle එකකට එක sales record එකක් එනවා. මේක තමයි අපේ class diagram එක. මේ example එකට vehicle එකක් තියෙනවා, car, ඊට පස්සේ තියෙනවා truck එක, motorcycle, customer, sales people, sales record. ඒතර අනිවාර්යෙන් මෙතන private variable දාන්න පුළුවන් minus sign එක දාලා, මෙතන තියෙනවා නම් plus sign එක දාලා අපි මෙතන දානවා, right? ඔන්න ඒ විදිහට තමයි අපේ class diagram එක convert වෙන්නේ. inheritance, aggregation, composition, මේ තියෙන association relationship එක. මේ තියෙන අපේ entire question එක, right? මුලින්ම classes ටික identify කර ගන්නවා, ඊට පස්සේ variable, ඊට පස්සේ අපි relationship එක, right? මොකද්ද තියෙන relationship? ඒ වගේම cardinality එකත් අපිට identify කර ගන්න පුළුවන්. 1 to 0 ද 1 to many ද 1 to many ද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ description එකේ.